Adeshima ba to acha ba dwumede na nan so ma mo akwa baba so bre midin e de esi obi na wo nhwe ye man yi mu anaso ye bibiri mu ha da bi e be wa akola bia na ye wodin e de so no na nya akoda nko ye nyina nim si na nanom ekonkwo asum yie na nne no bebre na de hu se wo machi e ye bibiri mu ha eni so ma bo machi enne opani a wodi mfie ebioson num ofiri Surinam na wahwe na chi ehuru se wo ye Ghana ni anaso wo ye Ghana ye man mu ha eni a wo Sanfri Ashanti'S mu enu nti no enne enananom atsena se agyenkunya a wo mo ba no ma betu din fufro enu nti na ye nya akunya na ye hwe me kai o se Adonko Company Limited Dr. Amusu Herbal Center Health Talk Limited wo mu nyina na bo ma chi dom em dwumede empro ye nkoso ani ye hwe dwumede na o se ye tunu bedin na ma no akan din no hunu se wababusua wo Ghana man ni Ashanti'S mu na ene so ye da kese ma no sanse ene eye na woda ye fa o se ye e ma no o se ye o se ye e da utreda mpo Nyankopon ase na nanom ne nsamanfo nyina da mase se opani abeka yensa na ebre na tia yen nti ye be bibia wano we're observing today, which marks a great day in the life of a brother, a friend who happens to have come from afar. As we sit together here, we look the same. He traces his ancestry to Ghana and in particular to Ashanti region. He is from the land of the Surinam, all the way in the Caribbean, but domiciled in Holland. Yes, this is about his second time of visit to Ghana and Ashanti for that matter. And he's been researched to establish the fact that he has his roots right here. And therefore, per our tradition, he has to go through the necessary naming rites, naming ceremony. So he becomes a part and parcel of us, spiritually and then in the family system wise. So we are going to give him his Ghanaian name, Akan name. First, we're going to observe all the rituals that are associated with naming ceremony. And thereafter, we'll pour the libation to thank Onyankopon, Nananom, Asasiya, Samanfo. Yananom Samanfo a sebe omaja asasi sukro na akayen na to se yensu ye begyini ne ato a omo akoto ba bia omo wo se de yen akanfo ne asantefo egidie esitie sampa asasi a odomanko obo soro bo asasi ede ye bedu esuo yi ya mamre ne amane a ye de wo yen ye timu a ye nantimu ebeduru ne ye wo nipa de ba asasi so a de di kan se ye manedini na ye kire no asase so ebeso ye no ya mane ene ya mamra ye ne ha anu nti ena onipa bia wo ba ne ya to ne diri ne na wo tweda pepepepe ne ya mane diri ne diri wo de benante asase so saa na yenim saa so ne tie na mpa yenim se yenuanom bi so wo ho a ye nananom ebre so sabi aborofo nipa bonfo ebe fa won ade won ko amanhodo so na mpa omase akodore na omo so aka ehun se omo nchi ene abibimam anunti ombesan aba won nchi anunti ene yehia ha se yenua ye papa ye nana ye nua baako a otese ye nea ye mu baako a ono so ye nananom a wo bukoduru amanone a o my friend say Surinam o mamu ana wono ye kwowo no
na ebra onyini na oduru mfie be du mienu ye wo no no ye ma ne di wo ho enam se wakodi abrofo nsam nti ye ma no broni dini aye fra no Henry Jeffrey anu de ato no so saa na odi mfie aduonu mienu ana ne na obeto no ka kire ne se wo ye obibini enti si wo hu obroni a obroni ye ne tamfo anu nti ne nchi ene abibimam ana eto ni tirim na wo se saa na te de amate enti wo hu broni a na wo hu no se wo hu no ne tamfo wono na ama na nanom de o mafa ekwan bone eso e de o makotena ho anu nti onyini ko nyina no na mre bia o presede nuanom abibifo ho asetena de o makotena mu obepre amomo nya omfa ahodie o se amomo kwan amomo nya fa ahodie ate omo ba bia omo ate de nanso ye hye won so se wo sa abo wachi abefa wodi ato ho so a ana wo mamu dini ana wo bibidin a se bi eka ye bowo no no ma hu se na kire se ye ma omo nya omo fa ahodie wono eye Henry Jeffrey say wono de obegina pinti na wako apre amane nuanom to one ne nuanom a omo Surinam wono wo Jamaica wono wo Tobago omo amahodo nyina so odi wo manim e wo Holland mamu ene aban no agina ho eko epre fa hodie ade ma ne nuanom abibifo ho enam santi enga kane so obi uko odi wasanti dini ana bibidini ekoto ho so a sika ye je wo no ene omo bo agu ama afi o ma ne ko ba se afi de na ko munya fa hodie tototo no ma hu se opese omo sa ba omo nchi anu nti ade wo se me me am na bibimam de ameba behwa wadi ka ba ha abehwa ha ene wako ene wo se de to so me yeru de me ko mia minchi mia mi fie asase kronkron edi asase a oduma kuma de bo ama amas awiase no ene obeba ha na woda ye de wo no no waba na wabedi na woda wa ha na anwanwase bo wo mu ni se wono na woda na eye da na ye de wo no no eno so ne da e wo mamu ha ye de to aba edi president amanu bu wo mam wo gidie se de nananom samanfo eta nachi abi man samanfo ta nachi enu nti wagira mu ako ama sabre woi oduma nkoma aso ahwe no so nananom samanfo nananom abosom enyina ta nachi ama onyini adi mfie adioson enu enu osese oduma nkoma aboa no na se wadi mfie adioson no mu dia babro se obia wanyina sabre ye kwawie wanyina mfie adioson abro so ana adiokron wono so wanya adioson no na chese wanya adioson de aka ye nhira wo ye se de osituo ya me ne gina akora beka sama yakokora me so me no na chese onyame ye hira no ye sere oduma nkoma ye sere saa ye sere nananom samanfo se omo ma na hoode ne ma no sunsum ne ma ne nyini che wadwempa ane eko a wakoso wade onu na meba na neba wa bai eya ade sononko ye sere oduma nkoma ye sere asase ne sere nananom awabosom no ya se wo abibimam ha nyinara ene nananom samanfo se ya de hia akoka da bi no wo mo mfa ye nua yi so na omo twi wo mo nyinara sanfa omra ya sase yi so mo sam kase ba ko anunti ana ye nua ye fra no Henry Jeffrey no ye ba na ya beto no abibidini na da ye de wo oduma nkoma onyankopon epie ye na obo eda edikan ne kwasiada no eda ne ye meme da anunti ono nso waye se nyankopon a ye na nanom ne samanfo ne ahom nyina akọ wura no a okoma onuanom so de onuanom beba akire anunti eda dina ye de wo no aye kwame se de efre so nyankopon kwame no ni sabre wo ye nyankopon a ye nuanom ene ya de hia akoka ama wodo so nyina no wo ye onyankopon a ye de tumi efri emamu be hye ne nsem ama na kofa ne nuanom nyina sa ba ye nchi eno ene ye be ye ne nei enu nti ye ba ne abetu ne din se de ye wo ba abetu asase so a ye ma ne din a ode be nante asase so e de abobra ama obi ahu no enu nti enene ye hia enu nti enam eko a wayire no ho woko na opre yeso ye kwa abamu a na oho eduru ba bi na twede toto okura ma hu se de ositi e na wo toto twede ne mana tebrem
efiri mfie aduonum yenu akosi mfie aduonum nso na kyerɛ sɛ wayɛ adeɛ na megye di sɛ nananom nsamanfoɔ ne ahohom ɛna ako aba ɛde na abɛduru ha na yɛka nsamanfoɔ ne yɛka asante yɛka yɛ na obi kɔ asɔre na adwene yɛ ne sɛ dabrɛ yɛ deɛ yɛka abonsamsɛm bi na meka asɛm baako pɛ na meka kyerɛ mo afiri Bible mu sɛ Yesu Kristo ɔba asase so ɔkɔ akɔwuo no Mose ne Elia ebeyi yɛ ho adi kyerɛ no Mose ne wawu sɛn mfie 500 na Elia nso awu mfie 760 ɛna ɔmo mmienu nsamanfoɔ bɛyi yɛ ho adi kyerɛ Yesu nti sɛ ne Yesu akakanfoɔ yɛde nsa gu fam frɛ nananom a ɔmo nso awu mfie 200 a na yɛ bɔne ade korɔ no a na kyerɛ sɛ yɛdeɛ no a ɛna ɔmo di soɔ ɛnyɛ mfomsoɔ ekwan so ano no ɛno nti ɛnɛ yɛnua ɛyɛ Henry Jeffrey yɛba ne abɛma no abibidi na sɛ deɛ nyinaa anim no sɛ yɛwɔ abɔfra a edi kan yɛma ne hunu sɛ ɔba asase so ɛno nti yɛma ne hunu deɛ wɔ asase so nsuo a ɛyɛ nsuo ɛnsa a ɛyɛ nsa nokorɛ ɛne atorɔ ɛna da hɔ na yɛ bibifoɔ deɛ adeɛ a na yɛkyire ɛyɛ atorɔ ɛne bɔne nti yɛ nananom a ɔmbɛtena yɛ asase so yi na ɔmo kyiri bɔne sɛ bi wotwa torɔ a yɛtwa wakyiri mu ma de kyerɛ wo sɛ wohu wakyi da na wokɔka wakyiri asɛm na kyerɛ sɛ watwa torɔ waka asɛm a yɛnka ɛnɛ deɛ bɔne na atu atese na menkɔ hɔ na nokorɛ na yɛ nanam de nam pɛpɛyɔ ɛnkabɔ mu ɛne ɔdɔ sɛ woba bibima mu a wobɛkɔ fie bia mu no na enkwala ya ho mema ho nyina kan sa bo ne ekura chance baako ne nyina edidi ema ba wa ho nyina ne nyina edidi chance baako e na kire do kwasi buroni ba no obehunu na otwa foto e ne nwanwa na omu ni bi e na omu de ngumasua ti ensua ne kasa ene asore e de bedada ye atwe adwene nenso ne enim nyame dada ne yeti ya bra bo no kire nyame dada e de se na esi obi kɔ asore a yesi o awie na nyankopɔ bu atenti udi bɔne kura na de na dada wo enye saa na te e na nanom de we ya baya na osiso ne yese ya angro bra amu obi amaye ho ade anware wo a ukofa bema na onyinsa ya ebetwa wasu ama abo ache wawe ama justice na ya adwuma nti na ye kiribone obi ankoye saa obi ampese ebetwa na su ama na koda kwayem na mo ache na we na kron abibifo kron ya brabo na eso nyame ani nyame mane yen nti yenua Henry Jeffrey ene ye ba betu din na afa ya mane din foforo na afa ye de abibiman ye tubi Bible say ahemfo no afra na ekuta wo no enkuta wo kwa ne ya de afra hyerensem bodua konforochi ena ode ahotienti ye nananom a na omo ye ahemfo saa bere no eye 1700 wo mu nyina obia enkafi ahohom a ensu ahohom ne abosom wa nyina na wo mu nyina ye baako do omo ye froto wo sere odoma nkoma no disika akonwa ebesi Ghana asase so London for omo anya akonwa ne bedi ha 200 years golden stool akonwa a eye sika kokko se ye asantefo ya hene ye de ya hote a ya huni dienti nyankopɔ se wo de akonwa a eye sika ana de brain ama ye hene atena so ano ne asante hene anu nti ne hote ene ne ye de nsema be propro yen ama bone pepa ye na so ebra so se ye sa pagya ye ho na ye kofa ye tete amamre ene amane no esesi ho bio. Here in Ashanti or amongst the accounts of Ghana, we address the Supreme Being, Onyankopon, as Kwame, because we believe that Kwame was born on a Saturday, sorry. So, you were born special. Brother Henry Jeffrey, Mr. Henry Jeffrey was born special. And that his destiny and his deeds are directly tied to the Supreme Being. I am also a Saturday born. Yes, I'm also called Kwame. And you know, I came down on this earth with two names. I didn't come alone. I came alongside a brother. So I'm a twin. Yes. So I'm called Kwame Atta. Would you clap for me? I'm a special being. We all are special because each of the days of the week are very, very important.
And these are the days that identifies each and every one with his maker. It is no wonder that when you mention your name, one asks you, what's your name? And you mention what he says, what's the day you were born? That's soul day. You see, Okrada. The soul is that of the supreme being, and that's what ties you, the individual, to your maker. He gave out a little brief about his deeds back in the diaspora. That at the age of 22 years, his father told him something that really was ingrained in his mind. And from then on, he asked his grandfather, right? So from then on, he decided to fight for the cause of the black man, both in the local setting and at the governmental level. Therefore, looking at his age now, and the fact that he has attained 75, he's indeed blessed to be 75. Look at him, and he still looks very strong, energetic, and vivacious. You are blessed. And I'm say the international and I say a man saying no. The person may use to put a casa at the casa. Now ama in the pana de amano no or no atibi. And then you are no ne woma watching atibi. And the madaroma mon mama sokakra. And this evening is a special day. Actually, this is what we're expecting to be having here in Cultural Center. It shouldn't be only Cultural Center just to come and have recreation, but a place where we should come and, learn about the culture, So I'm using this opportunity to speak to our brother so that his brothers out there also will understand what it means by coming back home to have your special day or have your name, being having a cultural name. I want to speak in the sense of being an Akan, or when you say Ashanti, we always go back as an Akan, because Ashanti, came after Akan. Akan is our root. Then when you say Akan, what do we mean? Because I'm trying to relate this thing so that the brother can also understand what he's here for. The Akan in our language, it means first. Akan, first. Edikanfo is the people we know as Akan. And why do we call ourselves Edikanfo? When we read in history, we go far back to the Kemetic history. When I mean Kemetic, some people say Egypt, Egyptology or whatever. But actually, Egypt is not our name. It's the Greeks came here and gave that name Egypt. But what we known before is Kemet. But when you check these Kemetic people, or the earlier people, the Dikanfo, you find out their names is the same name we use here in Ashanti or in Akan. For instance, when you're talking of the earlier kings, like the early dynasty in the Kemet science, we have people like the Kufu, we have people like Kafi, we have people like Akhenaten. When you look at all these names, you are mentioning our own Akan names or Ashanti names. When we say Kufu, you have Kufu like around us. For example, President Akufu. How does the name Kufu today relate to the early dynasty of Kufu? You see, that when you go to a name like Akhenaten, Akhenten, when you come to a name like Kafri, they write the name Kafi. But there is not Kafi. If you call a white man to come and mention Pochecheku, I don't think you can stand here. Because the way he will sound very horrible. So when they are writing, they write the way they can write. So when they say Kafi, it's the same Kofi they are mentioning about. Why I'm mentioning these names is because of how my brother is coming back here to get back himself to an Akan name. Because this Adikanfo have the name, the language. When you're talking of culture, the language is very, very important. And that is where the name also is very important. So when we're talking of Akan, the way we live, our culture shows you how we live, our language.
our tradition, our belief, the way of our relating to our gods. I was here when our brother was talking of Surinam is called Kwame, and how our relation with Nyankopon, God, it's very, very important. For instance, look at the way Akan people, the way we greet. When we wake up in the morning, we look at the sun come. We say, means that the sun has risen, and then He's giving us strength. They say, the Kemet people were worshiping the sun. It's not because they're worshiping the sun, because we use the sun, we revert to the sun. It's our culture, it's our tradition. That is why we use the sun. When the sun goes down, we say, Adia, Asa, Maju, and all that. We use the same sun to greet, and So what I'm trying to say is that our relationship to the ancient Kemet, that's why we call ourselves the Akans. It's very, very important to the names, to our language, to everything, our belief. So it's the same thing. I don't want to go too much because of time, because we could have really started this thing in time. But I just want to chip in one or two words so that our brother will know that he's back home, back home where he's supposed to be. And then the culture is so important, and the name is so important, because the name shows you that where you belong and where we're coming from. So when you say you are here as Akan, Akan means first. Akan for the early people. So you really back more than the Kemetic time. But this is the only place we have really been able to hold the culture to today. Now say, you dampen for a waha credit. Yeah, the four had near who. I'm say, open our Timini Fane. A PRO, Cultural Center. Casa, if you have a carbon, Tim Baby, and could have be on the scene so. Nana hema account for ye GD say. Adeɛ sign Bible say adeɛ sign na adeɛ kyɛn. Na kyerɛ sɛ bosome bai ansa na wiaye den eba. Nti ohema ɛyɛ bosome. Ɛna ohene ɛyɛ owia. Ɛno nti ya GD no no. Ɛno nti emre bia ohema konwa bia ɛwɔ yemamu de ɛyɛ ohema na ne dea. Nti wɔde ne ba ɛlesi soɔ. Sɛ ne nua ba o sɛ ɛden o. Wɔde siso a ɛyɛ ne ba ɛne wo. Ye GD no no. Na kyerɛ sɛ ye GD no ɛyɛ adomankom asɛm. Nti emre bia ohema ayɛ bɔkɔ. Na wɔte akyire. Na ohene de na sɛ kikikikikiki. Sɛ de awia bɔ a na ofe wudwane kora akɔpɛ dua bi ase ahyɛ no. Saa na ɛteɛ. Amamre ye amamre ne amane ne nyinaa ɛyɛ adomankom asɛm. Nana esi bodua ɔno nso wɔwɔ Pan-Africa TV Africa wɔno nso amamre ne amane ayɛyɛ ho nsɛm no ɔde nam amanone ɛka ho nsɛm di dwuma nyinaa ɔna ho an kliwi na ɛtwa yɛde gyina ha yi ɛno nti ɔno ɛna ɔso ayɛ ɔhema watena aseɛ sɛ yɛnua Henry Jeffrey abɛduru na bibima mu de a ɛne ampa wagyina wa atu na nedai ɔbɛto no bidini na yɛhunu ɔhena wɔte adwamu ɔhena medenanan nanam kafro wadawroma ɔnyɛ santehene nanso saa bra yɛ kasai ɛne yɛ kan mu a yɛgyina mu ɛne awie mu ɔdoma nkoma nanam ne abosom ne asai kasai de na sabio ɔsom ahemfie na ɔyɛ ntahara ahene a sabio no anu obo aban a ye bo a na santehene wagina onante kura no ko do duro ne ye bo aban na wagina ye tumi e wo ho ndahera hene no ti ne sa brei ya mane a ye ede presa ye kosa ye nua no befri amano ne aba no se bi ye wura santehene ye timi kofa no metena ha sa brei ti ye ne ye wo ha ye de nua na nantahera e gira na am se ye hene a wo gira na nanom anam se ampa ogyina kyire no wode sunsum ade na hoode ne tumi ata kyire ama yenua Jeffrey Henry Jeffrey wasan abagi tumi na wakọ akọfa ne nua no nyina asan aba na de nkyene mo ho nkyene yede ka asem bi obi se o ewu obeto no se me di nkyene me ni nkyene dodo ntimi asa wuo po ba bi kọ na me nyina makọ me di nkyene san na me bewuo nkyene de mo ho se ye kasa akasa no ye kasa obi nya nkyene die no oni aduane bi on pese obedie na kyese nkyene ne ho hia pa na de nkyene mo ho kasa awakasa ne nsem awaka ono so
rasta na ebu ni tiri no na nka osu oyie kire se ye program bi na anu ye kan rasta asem na obi so rasta de odi ka de ba wiase ye konfo anoche na de rasta bae na se akanfo yen no na nka ye yi eti se de Israelfo Nyankopɔn Samson ye se wamfa yiwa anya den anka ne ti ebra na yire dada na mo odi yiwa aka ne ti ana na ho odi nyina ye den na je se etire rasta na Nyankopɔn ye den sa na ekire na de ye nyina ekua ejina so ne se Black Restoration Foundation ne se abibifo a omo akoka nyina ye san sore na ye na odoma nkoma hyira ye de wiase nyina ahye ye nsa abrofo abedada yen e de omo kasa asa de Kristo aba se Nyankopɔn se ne bani enti wo de ma nye bone wo de obeta mo twen awie ne dura Nyankopɔn ahwe wo so be ye bone se awie ko dura na wo wa kɔhene anu ntimi nkɔ ha asem bebre de America kire mo ne se sa kuwe ya ye de suwe ene se ye nuanom akoka bone no eye ya na ye yakoma ya se ye nuanom sa meka yensa anu nti na ye nua Henry Jeffrey aba no ye sɔre ye ne afra dɔfo nyina beka yen ho se ene ye be hye no na de ma ne ye nsuo yesu ye ba asase so ye wo ye beto nsuo na eno a yenya nkwanya ahoden enti ye nim nsuo se de ne de sitie de ne ye nua Henry Jeffrey ye ma na hunu se de ma ne nsuo sabigum take drink then take it drink yeah busi an brofon dia what is it water was say nsuo momom nsam na ye de ensa so ma no ne ya hwa ade kura obehunu ba ko to ase take it and let's see what is in it. Oh no, big man with the coin. What is that? What is it? Soapy. What's it? Soapy. What it is? Alcohol. What's it? Ayansa. Go through the rituals of naming by the accounts of Ghana, the naming ceremony as pertains in the account of Ghana. And normally, you are offered water. It signifies honesty, truth. Wherever you go, whatever you do, you must stand by the truth. Even in the midst of adversity, let the truth prevail. And then you were given alcohol. You did say it's alcohol when you were asked, what was it? The alcohol also stands for the same thing. However, it does also represent the fact that in life, you don't have it rosy. Sometimes you go to bitter times, hard times. You work hard and all those things. But in all things, let your hearts and mind be clean and positive. So what we just observed is what it all means. And you notice that when this Belgian king went to Africa, he observed the nature and character of the Africans. And when he went back, he told his people coming that these people, they are not beggars. They are very honest and then religious. But if you go do this to confuse them, we have been able to hold on to the principles of our culture and customs. And this is what we have taken you through for now. Thank you so much. Yo abusuafo ye to aso ne ntetie mu no sabre ya ma ye nua sebio ya wo no foforo e wa bebi ma ha na ahunu se ensuo ni a ensuo nie ensane a ensane nti wonam a onfa no kore enante atoro de ochi odi atoro a ye betwa na kire nwoma de akere no enu nti sabre ebra aduroi afa na edin a ye de be ma no ama ode abenante asase so ne bra akai mfia de odunu ma yasra odoma nkoma ne asase asa ne nananom de ama no yi wode be awie no ye be ba ne din na se de ye di ka se ye wo no da ye memene da da odoma nkoma ba asase no nti wode kwa me no ne ma me mba otoso 9
Are you the fourth-born of your mother? No. Number 4. You are number 4. Number 4. On the 3 ahead of you, are they all men? And you are yeah, Asante, you are mamma and your money. You will be as what the mansa, you will be as what the anane, you will be as what they say. You know, want to say, oh, mammy and son, your friend of mansa, oh, mammy, you know, let us be a friend of man. So what you say, your mamma. A dear, my nua, ene, ya won for fro. Oh, your baby, ma'am, hey. Ye didn't say, then ya won one, the boy. Sir, and now what you done in there? Nanson of a pepe, and unti, and then your money, and unti, the mamma. What top man maso me and sa, and unti, your friend of Kwame, mansa. Now, mum, Adam said, what did I knew and maybe before I name a woman on it, no, of course, or do a baby fear unti. Or baby dear con, and the bedia con bede, a best sono. The other friend say, Kwame, mansa, bedia con. Mom Sankasea Mano. Right, brother or Mr. Boga Henry Jeffrey, from today onwards, you are called Kwame by virtue of the fact that you were born on a Saturday. Above all, you are the 3rd son from your mother, first 4-born. You are the 3rd son. And here in Ghana, 3 is Mensa, Miensa, Mensa. So you are also called Mensa, representing the number that you follow by birth. And then, for the fact that you were born, and when you came into the world, you decided to fight for others, to defend, and then to stand for the truth in all adversities. You are a warrior. Therefore, you are called Bedi Akon. Bedi Akon, one who came and fought for the good cause of humanity. That's Bedi Akon. So from today, officially, here you are called Kwame Bedi Akon Mensa. Kwame Bedi Akon Mensa. Hip, 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 hip. Hip, 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 hip. Yes. So I think that this is about the substance of this solemn but historic ceremony. Samra ya de shimamba ye nyina ya te kakra afa na bakwasam hu bebi a wo free ni de enti a wodi sa de enti wa fa adwene so oba ne memo enu ntimo mo twa mo gbadum abo afọ nka so me ba e beto aso. And they call me UJ. When you need a shoulder to cry, run on my pampers, so we try to suicide. Let bygone be bygone. I didn't see what the button go do, we go straight to stardom. And I go take you to next level. Oh my baby, oh yeah, yeah, yeah. The energy next level. But baby, oh yeah, yeah, yeah. I'll take you to next level. Oh my baby, oh yeah, yeah, yeah. I don't code next level. Excessive drinking can be detrimental to health. Not recommended for persons under 18 years, lactating mothers, pregnant women, and people sensitive to caffeine. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Eba mema hwemudia Dr. Amuzu ye na Africa he nyina yaji ya tums oba ya hwe hono a ye sanyare wa bebre na yare wa ya Ghana fo aji ya tuma atre Africa he nyina ye mema hu yade na esa turo na afre ye penis doctor enti bema bi a o temi a de kan so owo weak erection no bema na sori a emunye dene odi ko banase ya na adwo de esa kono early ejaculation se uni oba kwa impaswa enche no ho asane wo obu a na bema se bi afon aikituwa bi obi de so atwe akom na enam enyini nti prostate abesuyew ebe obi ehweme wanya prostate wakoye process adwiri eye free honom menne ne bema na mpeja biom wo low sperm count wo sperm se bi ni mukura ni nyina oba Dr. Amuzu ebe buawo
yaso ye ne wo Kumasi Tafu Club 600 Accra Achimota Christian Village Ashama Lebanon second step Kaswa Aman from Iron City Obesunyani ye area 3 Imolotu na Bronsan num Techiman ye wo Zongu Takwade ye wo Esipon Sports Stadium Junction ho ye adwuma from Monday to Monday dey bi adwuma anopa nonson ye dwonko panyumre dumnifa Meda supasa me kwanye nkratso no wonya adaje atweme mo me enkoso a ne enhwe dwumedie no Any asasi amponyinamo any nananum samanfo se ene yenuen wabeka yensa wo Ashanti mam haidie ne mani din yesra nananum ene nyankrompo twedi amponhira e de mano se tumi a ye de hya ne nsa omo mano enkwatenten omo mana hoden no mo emano enkodene na ontimi emfa enkoko na dwumadi a ye de hye ne nsa no enkunimdie mra enna ye de ehira ye de ehira no na meka we nyina no na meka kire sebe bigina ye nana kromfo anochi a sebe meti ne bo abuduro ho enna me de kasa sebe me boabuduro bosomfo mi nkonya konfa chi bosoma e friend boabuduro ka ho nti se mi bie ma no na se mi hira na mi gina na nam ejina sebe Ashanti'S anam na me di ehira no se dwumadia e de hye ne nsa no wontimi nkokonkodene no mfa enkunimdie mra bidamu nyina ase obema otu kromu na ekun duru so a na ma nkokon nana tiere meken na ema etira fie atwi momome ne se Yesu e bom paye kasa esre wodoma nkoma ene nananom ene abosumnuasa ene nananom samanfo se eko ato yen ene bra to yen enu nti monyere mo ho na mema no so gira kono na omoko se wa obeti ba kono adi nkunim na be ma no oba oman no timi de oman sa ba akira na yesi wo hene so ye de afra na ye den e hye wo nsem e ma wosaye Bible say Paul say ehemfo no afra no enkuta omokwa anunti Ashanti'S afra na ekuta ye no enkuta ye kwa eye kwame mensa bedi akon afran ne de be man se woni ne nua onfa nkodi akon na onfa nkotwe ne nua no ma o nyina ansa amfa mra me de kira mansan amma hu na se de ma kire mo se abibifo agidie ne se wo hema na omaye ne dia woni bosome na awia so ye ohene enu ntina mo hunu se asese dwase ya wo hema na tra asese dwaso na wo hene so atena asipim so mensa me ya abo Ashanti'S kales ne de be no amana hunu se wa be ye hene ewia aduma tumo ya yellow green Ashanti'S ye fra mi ya bia ni already enam se green so ko kira se obe hu na sa se kama na onko na onfa ni bre enko konkoden na onfa ni nunu ma aka nyina anya den emra tin ntoma ye de be fra no nie so yo hene dia okwa ne nsa so no ode kon we onfa mo na basa
ɛno na atuduro gumu atuo ɛne ne moto wɔmfa nante na wɔnkɔ na oni nkunim na wɔmfa mmara na odi nkunim ba tumi a ɔde kɔ santeman yɛgidie ɛne sɛ ampa kɔmfo anɔkye bodua ɛde kura no a wɔde srɛ ɔmankoma ɛma ɔyɛ amaneɛ ɛma wɔde sikadwa ɛde ma santeman nti bodua yi nso wɔnye na nananom abosomnuasa ɛne ahohoma a wɔabibima ha nyinaa ɛnta n'akyi ɛfa no kɔ na ne nuanom ɛne nanam samanfo a wɔn nso awu hɔ nyinaa ɛdi n'akyi ɛma wɔn kuni nkunu wɔn twene nuanom nyinaa sanfo mmra bibimam na owie ne nyinaa yɛde abotire abɔ no sɛdeɛ kristofoɔ woyɛ papa yɛwie yɛkɔsiesie nnuano ho na yɛde n'aba na afei wɔbɛsɔ afam na afei wɔsɔ akyerɛ Adishman Bajumedi na yegu so ese na mekan no bebrebe eno e woso mbo mochi ombejom di samrei no bebre ene wa ha omodu omoni munyam ebe se adwumedi ne chi se de enim na nantahra de enim no ta chi ava so arunti ne ono enso na adwumedi ne sin na zama na akwa aba na ma chere de enti a e wose ya tuni de na na akwa aba ya ebru ya mi adoro ma me ho ye pa enanso bi mo ho ayefe Zada tie. Oh na namba me pa wasempa o. That's every. Na no adaru mo. Adenti na hu hia se. Wa be hu na chi ne yatu ne di. Ye tie wo se yatu ne di ne se. Aprofo no ma ne din. Enye ne nananom din. Etu aba na wo se ye ne nananom din ma no. Tie mu a. Se yatu ne di edi no so modu. Ye di dwumade akase ne asande ama no. Edia na mo yata na chi amana timi akosa akudi ekwo ne de ogina mu kodada ansa de edidi ne ma no samre mama sunsun bia beta akire o no fri ase no woye mfi aduonu mienu e no fri ko na ase de ko no de wo ko no dada enti edia ene ko a wo ko no ese ene ede ama no ta ne ti wadaru mafa futu sam kakra to ma manfo afutu a mede ma omanfo oma ewo ha ene oma ewo no wa nyina se omo fo susu ene oma ho oden ene bibia entai na ti mo ko kunkude enfo bia emeka yo nana me da so pa nya misha wa fran fefefa wa beje na kunye wusha nanom ka se green no ejina homa se ne mai mu ewo kwaye koko asante kosoko ena yellow no so kire sika yewo enu ntina na samre achade a yede ma no no yede akosiesie na waje na konya fefefe wei anya disiade emma afofra maka amwa manone a mososo ewo se mo befie na fe musa mokwa makogina akon akodenden ama yetime yefa ahudie na yaje no edimu na asan so asibie sita samre mu yankoso a ye hwedweme Kwame mensa bedi ako ne hema akonwa ne sinanimu yi na ono enene yenua wagina ne nua no ma ewo sebi amanone amanfrafo okrom no wodi ekon se wobetwe ne nua no nyina ba akire no so obeka ensa na na yama ne din se onkodi akon de a ne o se yama ne tumi a ode beko akoko adi nkunim asan aba na chi na asante sɛde amane ne yenimu no ebeto ya nananom no ayo konfo anoche ene akom na akom no kire se nkomhyefo anunti ye di bodua yi ayetumi ane hoaden sunsum odomankoma ya nananom samanfo ensuo ne ahohom nu yasa e wa bibimam ha nyina tumi mesre se na bodi pani ababio obrempo age mata na oposomfo obrikofo anoche odomankoma de sikadwa no ye de si na chi ode ye amane ma asanteman metia pata mu mfie dum yenu mimpie ye
nanso sɛ nkyerɛ ne bɛto me de amenhyɛ dɛ muti mapie ɛnɛ sɛ Ashanti'S susum Ashanti'S tumi sɛ mo nyina mfa tumi nwura bodua mu ɛmfa hyɛ yɛnua Kwame Mensa Bediako ɛnsɛm kɔmfɔ adɔkye boaboduro abosum nuasa subira twedua utiri so de yagiran ye amane ye wudi nsia wa Ashanti'S mu ha nyina ɛnɛ mefrɛ mo ade musunsum ade mutumi awura bodua yi mu amama mo nsa na mo mfa hyɛ yɛnua nsɛm na onko nifa abo afa kura ne bonkum na emusudie bi ba ode ahugya ye tunu tu a ode ahugya ye tunu akorabo a ode ahugya jana nanu nyina na amode afran ahye yenua Kwame Mensa Bediako anamu se nananu fo omtumi no omsunsum ni nachi na onfa kwa amanone na onkoko na ne nuanom aka ho nyina nananu made hye aka ba bia no wonye wo mu nyina mra sa na mesere mo ntimi de hye ne nsem se wonye no nkodi ako onfa nkunim die mra onfa de nuanom nyina mra no metena asase kronkron a wodoma nkoma de ama omso Nana Mensa Bediako, from today onwards, you are a king. You have been adorned with all the royalty of the Akans of Ghana, or the Ashanti'S for that matter. You are a warrior king. You are a warrior king by the name you have, and your adornment signifies that. On your left hand, you're holding a horse whisk. This whisk empowers you. It also contains the powers and the spirits of all the deities of Ashanti'S. That any evil that may come your way, this should drive them away. You should swat such evils and destroy them. And then the sword you hold in your right hand is a symbol of your authority, your reign, your power. You have fought, you have conquered, and you are victorious. And this is the sword of victory, the sword of power, and the sword of authority. And the cloth you have on, kente, so green, we're having some colors, yellow and red. Nearly a semblance of the Ashanti'S colors. Green represents the fertility, the vegetation, the richness of our forests. Gold, the mineral wealth, and in this case, red, as a fighter. Along the way, some people have shed their blood. They have sacrificed their lives for the living today, and that is what it signifies. Yes, and we have the color black. That's what you are. That's the soul, the pride of the black man. That is what all these adornments stands for. And your royal sandals also have the quails. The quails or the spikes or the stars symbolizes multitude. It doesn't matter what. The enemies will come, but you shall remain victorious. On this note, we qualify your name with Nana Kwame Mensa Bediako as a chief, a warrior chief. Thank you so much. Yeah. Adishmama yeguso ya Eto Ekyire fanante se ya mamra ne amane nko an yesua ena yehu se se na obi wanyi sa den kra na se wonim na chi no oba yetimi tuni din amane yeye enu timi ma wono agasa tunanu mutio na wode asinkan na wanya no e dia to jam ye nyina ya hwe. In fact, let me ask, are you a citizen of Ghana? I feel like I be home. I feel like a tradition that I want, that I dreaming for, and I got it today. I'll be home. I'll be in my country, and I hope with this spirit what I got today, I can do my work better and cleaner. The mandate that has been given to you, do you think you can handle it? Well, I love my people, I love myself, and I love my people. And so, when I see my people, I try to do anything that's good for them. I try to do, because I'm going, and when I'm born, I'm being a fighter to things that not good.
I go for justice. Can you send a word of advice to the other Ghanaians in the Desperado? Yeah. When I'm in Amsterdam and I come together, we come together of Ghanaians, of any country, African, Quebec, it's African. For me, it's African. Ghanaians, I know I'm from Ashanti. I'm dreaming for that my ancestors coming from Mali, from my ancestors coming from dreaming. My ancestors coming from Mali to Ghana. You know, they was born in a country they called Libya. From Libya, Mali, and from Mali to Ghana. You know, that I'm dreaming, and I follow the way that I'm dreaming. That's why I'm here today. All right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very, very much. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip, 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 hip. Hooray. Hip, 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 hip. Hooray. Oh, yeah. Thank you very much. Odumankuma tweda mpon kwa me ye kire wonsa ensanie ensanie asase ya wonsanie obrempon agima ta no wonsanie bobodre katachi wonsanie subran twediwa utirisu de yeginan wonsanie sase ya wonsanie ahumnu yasa mu wa santemam ne abibima mu nyina magye nsanom atanofo amu wa sase su nyina magye nsanom atana brafo amu wa sase su nyina magye nsanom kobiri elu onu ekire na mefrɛ mo mefrɛ na mefrɛ subran twediwa mefrɛ nyama akotwi mefrɛ oda mani ampon mefrɛ mampon tade mefrɛ afram katachie mefrɛ amano yetetu mu nyina magye nsanom mefrɛ abusum ni asa nyina metimbo mu nyina mu de maako sa magye nsanom nananum akora fo sa manfo a mu wu amutiri da ya wo mu magye nsanom ayokofo sa manfo magye nsanom asorafo sa manfo magye nsanom asenefo sa manfo magye nsanom abetufo sa manfo magye nsanom asachirifo sa manfo magye nsanom asorafo sa manfo magye nsanom asenefo sa manfo magye nsanom nananum mefrɛ mo a sabre ananya bone na bone kura ye kuram ye nsuro bone nanso ye nya bone ane se yenia mo ade hye mo nananom a abrofo yi ebefa wo mo akodi amonone ene eno se da bi ye de ye nyanko enhyanko asomase se nananom odomankoma de tumi ma yen ye nua aye fra no Henry Jeffrey wabedru ha so wabehwe ni nchi obaye so ayagina wa tu ampa ene dai ene edai ene ye na woda nanso ansi so de nanso ye ginam ya to no bedi enam se ye wo no memene danti ya frɛ do kwame mensa bedi akon efiri sɛ wɔte amanane ane wɔko agye ne nuanom asade wɔn ba wɔkyi enti ne ya sɛ nanom ane abosom ne asa nyinaa ane ye nanom samanfo a wɔn wu abibimamu ane wɔn wa amanane a wɔn wu ye nyinaa sɛ ye nua kwame mensa bedi akon ene monfa busunsum ne honhom ne mahoɔden taa nachi munwura no bodi a de ahye ne nsam yi konfo na chitumi bo aboduro mpo agye mata na busum no yasa mma busunsum nkohyem se yeto agyan na eba no so yeto ebo na eba no so ye de ano na eba no so a momongu na afra a de ahye ne nsam so
de obetra we no so bia won twitwa no kuma apem a apem beba apem ba won ku wo nyina afiri ho no fa ne nuanom nyina sa amra ne nchi na afa de yempagya no emfa ne nsi akonwa so ema ne ntena se saa ne yesere mo yesere adepai ne yesere se empuntuo ani nkunumdie ani ajapade a yadaranom koye omakwaye no amanone ama oman na atumpon no wom sanfa saa sumane nyina amra yesere nkwatenten ema no yasere emfie aduonunum ento aso nkosi wo ha achi yesere hoden yesere nyansa yesere abotre entoboase enkabomu ekoreye odo ene onuanom na bi kan ne ewa ha nyina na ehira no yi okwa ye nte asempa se obi abeba na oba ye ne ewa ha yi na obi anya ne nua na kotena ne fie na mom yesere ne ye pra de pai nipa bone ni oba abonsam ba abonsam se ofra bonten se ofra monane se ofri ye ne ayete ha mu na wose wone de adepa ba fie na osi kwa de yesere mburu mungotunfo na onsa chana na adwene na mom de ose wodo de botunfo no ontie na opa bia hwe de mesere bobro sare pan de man ko so